Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss in detail about the ionic bond. Ionic bond is also known as electrovalent bond. Husserl proposed the ionic bond. NaCl is good example for ionic bond. Let us see the formation of ionic bond in NaCl. So sodium, coming to the sodium, its atomic number is 11. So it is having one excess electron in the outermost orbit. So sodium readily loses that electron and becomes Na+. Coming to the chlorine, its atomic number is 17 and it is lack of one electron. So chlorine gains one electron and becomes Cl-. So during the formation of NaCl, Na+ and Cl- will be attracted and hence it results in the formation of ionic bond. So ionic bond can be defined as the strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions which are formed by the transfer of electrons. Coming to the other examples, they include sodium oxide, magnesium chloride, aluminum trifluoride, cesium fluoride, etc. Of the various examples, sodium chloride occupies the top position. Why? Sodium chloride use is directly related to the health of the human beings. So, sodium chloride is used as the common salt. So, common salt mainly contains sodium chloride. Common salt is available in two forms, that is rock salt or table salt. Rock salt is obtained from seawater through evaporation. Rock salt contains 98% of sodium chloride. And coming to the preparation of table salt, initially rock salt is taken and it is powdered. Later it is refined followed by bleaching and they will add little amounts of the sugar. Then it results in the formation of table salt. Daily, a healthy human being is preferred 1 to 2 tablespoons of salt for the development of the brain. So, in the ancient period, the rock salt or table salt is more preferred. Why? It is less contaminated. But due to the increasing levels of the pollution, here the sea water is contaminated and it results in the decreased levels of iodine and minerals in the seawater. With the result, iodine deficiency is observed in the table salt and also in the rock salt. So, in order to meet the requirement of the iodine in the table salt and also in the rock salt, Indian government introduced iodized salt in the year 1983 through Tata Company in the form of Tata salt. So during the preparation of iodine salt, a little amount of the potassium iodide will be added to the sodium chloride. So common salt composition అనేది sodium chloride. So common salt అనేది two forms లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. రాక్ సాల్ట్ ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్. రాక్ సాల్ట్లో 98% సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. ఈ రాక్ సాల్ట్ని సీ వాటర్ని ఎవాపరేట్ చేయటం వల్ల ప్రిపేర్ చేస్తారు. టేబుల్ సాల్ట్ ప్రిపరేషన్కి వచ్చేసరికి రాక్ సాల్ట్ని ఫైన్లీ డివైడెడ్ పౌడర్గా చేసి దాన్ని రిఫైనింగ్ చేసిన తర్వాత బ్లీచింగ్ చేసి నెక్స్ట్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది షుగర్స్ యాడ్ చేయటం వల్ల మనకి టేబుల్ సాల్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓల్డెన్ డేస్లో మనకి పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా రాక్ సాల్ట్ కానీ టేబుల్ సాల్ట్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే రిక్వైర్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ ట్రేసర్ ఎలిమెంట్స్ వెళ్ళటం వల్ల బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండేది. బట్ నవే డేస్ మనకి పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల మన రాక్ సాల్ట్ లేదా టేబుల్ సాల్ట్స్లో అయోడిన్ లెవెల్స్ తగ్గాయి. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 1983లో డెఫిషియన్సీ ఉంది కామన్ సాల్ట్లో అని ఐడెంటిఫై చేసి టాటా కంపెనీ ద్వారా అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అయోడైడ్ సాల్ట్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం సోడియం క్లోరైడ్కి లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటాషియం అయోడైడ్ని యాడ్ చేస్తారు.
So because of the increased levels of pollution, seawater contains greater amounts of microplastics. So when carefully the rock salt or table salt is tested, it was found that the microplastics composition is 90% along with bleaching agents and added sugar. Sometimes aluminum is also found, which is highly toxic to the brain. So because of all these elements, so whenever the table salt or rock salt contains microplastics along with bleached and added sugar, it is highly responsible for the kidney problems, heart problems. With the result, the usage of pink salt or black salt is gaining interest. సో ఏదైతే రాక్ సాల్ట్ టేబుల్ సాల్ట్లో మైక్రోప్లాస్టిక్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ 90%కి వెళ్ళిపోవటం వల్ల ఆ సాల్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో అందుకని ప్రెజెంట్ పింక్ సాల్ట్, బ్లాక్ సాల్ట్ యొక్క యూసేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. లెట్ us discuss about the composition and uses of pink salt and the black salt. So coming to the pink salt, it is obtained from the minerals which are located near the Himalayas, and it is having the brand name Himalayan pink salt. సో పింక్ సాల్ట్ అనేది హిమాలయన్ రీజియన్లో ఏవైతే రాక్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయో ఆ మైన్స్ నుంచి మనకి పింక్ రాక్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తారు. దీని యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్. సో కమింగ్ టు ద బ్లాక్ సాల్ట్, it is obtained from the rock salt. Initially they will consider the rock salt and it is cooked at very high temperature. At that temperature it will be devoid of all the toxic elements. Then they will add herbs in order to increase the mineral content and also iodine content. So these herbs introduce sulfur or sulfides, iodine, even the other metals like iron, magnesium, which are required for the healthy growth of the human beings. So that's why black salt is more preferred. సో బ్లాక్ సాల్ట్ ప్రిపరేషన్కి వచ్చేసరికి దీన్ని రాక్ సాల్ట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో రాక్ సాల్ట్ తీసుకొని వెరీ హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది హర్బ్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మినరల్స్ నెక్స్ట్ ఐడిన్ కావాలో సాల్ట్కి ఐడిన్ లెవెల్స్ ప్లస్ అదర్ మెటల్స్ లైక్ ఐరన్, మెగ్నీషియము, సల్ఫర్ ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. సో బ్లాక్ సాల్ట్ కంటైన్స్ మోర్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ది మినరల్స్. సో దట్స్ వై నవేడేస్ పింక్ సాల్ట్ ఆర్ బ్లాక్ సాల్ట్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్. In addition to pink and black salt, we are also having Celtic salt. Celtic salt means it is obtained by the evaporation of seawater having high levels of minerals. జనరల్గా సెల్టిక్ సాల్ట్ అనేది ఫ్రాన్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. హై లెవెల్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉన్నటువంటి సీ వాటర్ని ఎవాపరేట్ చేయటం వల్ల సెల్టిక్ సాల్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ we will discuss about the benefits of pink and black salt. So coming to the benefits, pink salt or black salt, it brings positive energy. It is also preferred for salt therapies where they improve the skin condition and also used for the treatment of respiratory problems. They are also capable of removing the pollutants. When they are used in bath soaps, they improve the skin condition and also they are responsible to soothe sore muscles. So పింక్ సాల్ట్ లేదా బ్లాక్ సాల్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సాల్ట్ థెరపీస్లో వాడినప్పుడు స్కిన్ యొక్క కండిషన్ పెరగచ్చు లేదా మజిల్ మసాజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ సాల్ట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా పొల్యూటెంట్స్ ఉంటే అవి రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బాత్ సోప్స్లో కనుక ఈ సాల్ట్స్ని యూజ్ చేస్తే స్కిన్ యొక్క కండిషన్ పెరుగుతుంది, మజిల్ మసాజ్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ బ్లాక్ సాల్ట్కి వచ్చేసరికి ఏజ్డ్ బ్లాక్ సాల్ట్ ఈజ్ మోర్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఐసైట్ ప్రాబ్లమ్స్,
hysteria problems means psychological disorder. సో ఏదైతే బ్లాక్ సాల్ట్ లాంగ్ ఏజ్డ్ బ్లాక్ సాల్ట్ కనుక యూస్ చేస్తే అంటే ఎన్ని రోజులు స్టోర్ చేస్తే అంత బెనిఫిట్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఏజ్డ్ బ్లాక్ సాల్ట్ కనుక యూస్ చేస్తే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ని కానీ ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎవిడెంట్ ఫ్రమ్ ది హిస్టరీ. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ iodine and the tracer amounts of the minerals like iron, magnesium, potassium, calcium are preferred along with sodium chloride in the common salt for the benefit of human health. So that is very clear from the history. That is from Pandit Vishnu Sharma's Panchatantra Kadalu. So రాజుగారు తన మందబుద్ధి కలిగిన పుత్రుల యొక్క మనోవికాసాని కోసం ఒక ఋషిగారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆ మహర్షి 6 నెలల వ్యవధిలో వాళ్ళ మనోవికాసానికి దోహదం చేస్తానని చెప్పి ఆ రాజపుత్రులు వచ్చిన మొదటి రోజే వాళ్ళ బుద్ధిమాన్యానికి గల కారణాన్ని కనుక్కొని ఆ 6 మాసాల పాటు విద్యాబుద్ధులు నేర్పటంతో పాటు ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము తనతో పాటు సముద్ర స్నానానికి తీసుకెళ్ళేవారు. అలా 6 మాసాలు గడిచిన తర్వాత ఆ రాజపుత్రుల్లో ఎంతో మనోవికాసం కలిగింది. ఆ మందబుద్ధికి గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళలో అయోడిన్ అదర్ మినరల్స్ యొక్క లోపం వల్ల వాళ్ళు మందబుద్ధులుగా తయారయ్యారు. అది గ్రహించిన ఋషి 6 మాసాల పాటు ఉదయము సాయంత్రము సముద్ర స్నానం చేపించడం వల్ల వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి బుద్ధిమాన్యం అనేది తగ్గింది. అంటే ఆ 6 మాసాల పాటు అయోడిన్ అదర్ మినరల్స్ అనేవి బాడీకి ఎంత మోతాదులో కావాలో అంత మోతాదులో గ్రహించడం వల్ల వాళ్ళ మనోవికాసానికి దోహదం చేసింది. సో ఈ విధంగా అయోడిన్ అదర్ మినరల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కామన్ సాల్ట్లో ఎంతవరకు కావాలో మనకి హిస్టరీ ద్వారా తెలుస్తుంది. దీంతో పాటు మన సాంప్రదాయం ప్రకారం కార్తీక మాసంలో కనీసం ఒకరోజైనా సముద్ర స్నానం చేయడం శ్రేష్టము అన్నారు. ఇది కూడా ఈ కండిషన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో కమింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, it involves 3 steps. What is the first step? First step is formation of magnesium, Mg+2 ion. And the second step is formation of Cl minus ions. And the third step is formation of MgCl2. So coming to the formation of Mg+2 ion. So what is the atomic number of magnesium? That is 12. And its configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. So the outermost orbit contains 2 electrons. So when magnesium loses these 2 electrons, then it acquires the stable octet configuration. With the result, magnesium loses 2 electrons and becomes Mg+2. Coming to the chlorine, its atomic number is 17. Its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So the outermost orbit contains only 7 electrons. If the chlorine gains 1 electron, it gains the nearest noble gas configuration. Here the chlorine gains electron to acquire the nearest noble gas configuration. So 2 electrons are available. So 2 chlorine atoms gains 2 electrons. With the result 2 Cl minus ions are available. Finally Mg+2 and Cl minus ions results in the formation of ionic bond between magnesium and chloride. So in this way, through 3 steps, magnesium chloride results in the formation of ionic bond. And always remember, there is a condition for the formation of ionic bond.
the electronegativity difference between the two atoms must be greater than 1.7. Then only it results in the formation of ionic bond. If the electronegativity difference is equal to 1.7, then there is a possibility for the 50% of ionic character and 50% of covalent character. In the similar way, if the electronegativity difference is less than 1.7, then it results in the formation of a covalent bond. Is it clear, students? So what is the favorable condition for the formation of ionic bond? The electronegativity difference between the two atoms must be greater than 1.7. Now let us see what are the favorable conditions for the formation of cation and the anion. So coming to the favorable conditions of cation and the anion. Initially, let us discuss about the size of the cation and the anions. So coming to the size, for the formation of cation more readily, the atom should contain large size. So what is the favorable condition for the formation of cation, students? An atom is supposed to contain large size. So here what happens? If the atom is having large size, the attraction between the nucleus and the outermost electrons decreases, with the result the electron present in the outermost orbit can be eliminated more readily. So it is the favorable condition for the formation of cation. So the size of the cation should be large. And coming to the anion, if the size of the atom is small, then it readily results in the formation of ionic bond. Why? Because whenever an electron is added to the outermost orbit, if the size of the atom is less, then it can hold that electron more tightly. So with the result, the size of the anion should be small for the formation of ionic bond. And what is the second condition? Coming to the ionization potential. Ionization potential means it is the energy required to remove an electron from the neutral gaseous atom. So cation means it is having excess of electrons. So it readily eliminates the electrons. So the ionization potential for the formation of cation should be small or low. So the ionization potential of cation should be low. And coming to the anions, it should be high. Coming to the electron affinity. Electron affinity means it is the amount of energy liberated while an electron is added to the neutral gaseous atom. So cation is already having excess of electrons. So it will have no intensity to gain the electrons. So electron affinity of cations is low, whereas that of anions is high. Coming to the electronegativity. Electronegativity means, let us consider NaCl. Here Cl is more electronegative than Na. So the electron pair will be attracted more readily towards the chlorine atom. So here coming to the cation, the electronegativity values of cation will be low, whereas anion will be high. Coming to the charge, small charges will be formed more readily, whether in the case of cation or the anion. That means whenever sodium is available, it readily results in the formation of Na plus ion rather than forming Na plus 2 ion. Similarly, when we consider chlorine,
It readily results in the formation of Cl minus ion than to form the Cl minus 2 ions. So here always you remember the size of cation and the anion. If the size of the cation is large, it is favorable condition for the formation of ionic bond. And coming to the anion, the size should be small for the formation of ionic bond. Is it clear, students? Next, let us discuss about the properties of ionic compounds. So what is the present concept, students? Properties of ionic compounds. So coming to the ionic compounds, generally they are solids at the room temperature. And good example for ionic compound is NaCl. So in NaCl, what happens? There is strong electrostatic force of attraction between Na plus and Cl minus ions. With the result, these ionic compounds will have high melting and boiling points because of the strong electrostatic force of attraction. So, because of the polar nature, these ionic compounds are highly soluble in polar solvents like water. So, ionic compounds are readily soluble in polar solvents like water. And when you see the conductance of these ionic compounds in the solid state, in the solid state also the ionic compounds contains ions, but they are not available in the free state. So due to the absence of free ions, these ionic compounds in the solid state are non-conductors. But in the molten state or in the fused state or in the aqueous solution state, so either in the molten state or in the fused state or in the aqueous solution state, they act as conductors. And remember that, so when you carefully observe the sodium chloride crystal, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. So each ion will be shared among the crystals and hence the ionic bond is non-directional. So what is the nature of ionic bond, students? It is non-directional. So they do not exhibit isomerism. What happens? Ionic compounds do not exhibit isomerism. And also remember, students, here in the solid state also ions are available. With the result, the reactions of ionic compounds are fast. So the reactions of ionic compounds are fast. This is about the properties of ionic compounds. Now let us discuss about the multiple choice questions based upon the ionic bond. What is the other name of ionic bond, students? Electrovalent bond. Electrovalent compounds. So electrovalent compounds means ionic compounds. Generally they conduct electricity in the molten state. Hydrogen bonding in water molecules is responsible for. So hydrogen bonding in water molecules is responsible for increase in its boiling point. Let us see the hydrogen bonding. So whenever if we consider water molecules, here oxygen is more electronegative, it acquires the negative charge, partial negative charge, and the hydrogen atoms acquires the partial positive charge, and hence they will be attracted towards the hydrogen atom of other molecule. So with the result, what happens? There exists a strong electrostatic force of attraction, and hence all the
water molecules are interlinked and hence they will have high boiling points. Cesium chloride is readily soluble in. Cesium chloride means it is good example for ionic bond. So it is an ionic compound which is polar in nature and hence it is soluble in water. So cesium chloride is readily soluble in water even at the room temperature. So the hydrogen bond is strongest in. So in which compounds the hydrogen bond is strongest? If the electronegativity difference between the two atoms is high, it results in the formation of strongest hydrogen bonding. So option C is the right answer. The type of chemical bond present in sodium chloride is. So undoubtedly ionic bond is present in sodium chloride. Most electronegative element is. Here chlorine, bromine, fluorine and iodine are the given options. So they belongs to the same group. So in a group what happens? The electronegativity decreases from the top to bottom. So fluorine is highly electronegative. Next, coming to the seventh question. Most electronegative element is. So both are one and the same but the options are different. Here fluorine, carbon, nitrogen and boron are given. So they belongs to the same period. So in a period what happens? The electronegativity increases. So in a group the electronegativity decreases from top to bottom. But when you consider in a period, the electronegativity increases from left to right. So fluorine will have high electronegativity. The compound that is not ionically bonded is. Not ionically bonded means we have to identify the covalent bond. So benzene being organic compound, it contains covalent bond. Which of the following hydrogen halide is least polar molecule in the gaseous state? So least polar means less ionic. So what are the given options? HCl, HBr, HI, HF. So in all the four options the cation is same. So we have to see the size of the anion. If the size of the anion is small, it results in the formation of strong ionic bond. Here we have to identify the molecule which is least ionic. So option C is the right answer. Iodine having large atomic size, it results in the formation of weak ionic bond. Which of the following forms ionic compounds more readily? So fluorine, chlorine, bromine, iodine. So these are the anions. So anions having small size results in the formation of very strong ionic compounds. So here fluorine is the right answer. Which of the following forms ionic compound more readily? And what are the given options? Lithium, potassium, sodium and cesium. So the cations are given. So here in the case of cations, as the size of the cation is large, it readily forms the ionic bond. So cesium is the right option. Which of the following compound is having highest melting point? So generally ionic compounds exhibits highest melting point. So initially we have to identify which of the following is the ionic compound. So cesium fluoride is the ionic compound, whereas the aluminum chloride, water and ammonia contains the covalent compound. Is it clear, students? If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.